Hi everyone, good day. Welcome to another video lecture for CE 222 Fluid Mechanics. So last time, we have tackled the properties of fluids. Na-cover na to si density, specific volume, specific gravity, unit weight, bulk modulus of elasticity, compressibility, and ideal gas equation, and kinematic viscosity, and then lastly, capillarity action. So that was our coverage for our quiz number 1. So this time, we'll proceed with principles of hydrostatic pressure. So, diri sa principles of hydrostatic pressure, diri na to ma-apply ang mga basic nga properties of fluid. So, without further ado, let's proceed to our next slide. So, we have pressure. Pressure is defined as the force applied perpendicular to the surface of an object per unit area over which that force is distributed. So, pressure P equals force over area. So, we have here P equals F sub N over A. So, when we say F sub N or force normal, it means na ang force is applied perpendicular to the area. So when we say the force is normal to the area, ang iyang angle ana is 90 degrees. So dili ka makakompute og pressure sa imong pressure applied sa imong surface or object kung ang imong angle is diagonal or horizontal. Dapat normal gid na siya to the surface or perpendicular to the surface. So next. So we have absolute pressure and gauge pressure. Gauge pressure or relative pressure are pressures above or below the atmosphere and can be measured by pressure gauges or manometers. And atmospheric pressure is the pressure at any point on the Earth's surface from the weight of the air above it. Then natay mga standard nga values sa atong atmospheric pressure no. We have 101.3 kilopascals, 760 mm mercury, then 1.013 bar. The next, vacuum pressure are the pressure below the atmospheric pressure. So, refer ta diri sa atong drawing, no? Ang reference line sa atong atmospheric pressure kay si vacuum, where ang atong atmospheric diri nga pressure is 0. Then, ang reference line dayon para sa atong mga gauge pressures is si atmospheric pressure. Dayon, from the bottom, which is the vacuum pressure, padulong sa any point at beyond the surface of the earth, ang tawag ana is absolute pressure, where absolute pressure is equal to P atmospheric or atmospheric pressure plus gauge pressure. So, para dili mo malimot sa formula, pwede rin yung dumduman ni nga drawing. So, next, we have Pascal's law. Pascal's law, also known as the Pascal's principle or the principle of transmission of fluid, is a principle in the fluid mechanics given by Blaise Pascal that states that a pressure change at any point in a confined incompressible fluid is transmitted through the fluid such that the same change occurs everywhere. So kung naa kay force applied diri sa piston 1, i-transmit na siya sa fluid padulong sa surface sa piston 2. Dayon si piston 2 dayon mag-exert na siya force nga equal sa piston 1 ug sa force nga na-exert sa fluid para ma-in equilibrium state sila. So, another explanation sa Pascal's law, no? It says that if the pressure is exerted on a non-compressible fluid in a enclosed vessel, this pressure will be distributed evenly throughout the fluid. So, kani si point A, B, C, naanin sila sa bottom sa atong aquarium. Assuming na naanin sila sa bottom sa atong aquarium. Dayon, si D is higher sa ilahang tulo, dayon si E is higher kay D. Si ABC kay same siya og pressure, same sila og pressure tulo kay same man sila height gikan sa surface imong water. Diri dayon kay point D mas lesser iyang pressure kay mas duol man siya sa surface sa imuhang water. Then ang diri dayon sa imong point E, siya ang naay pinaka less
nga pressure sa ilaha 5 kay siya man ang pinakaduol og distance or height gikan sa imuhang surface sa water. So kabantay mo ana no kung mga ligo mo swimming pool or dagat, the more mo nga nagkalahom, di ba, the more man mo nga more mabungog. So that is explained in variations in pressure. As you go up, the pressure decreases. Then as you go down, the pressure increases. So next, let's have this. Another explanation, point A is at sea floor, then point B is at surface of the water or the seawater surface, then point C is also at the sea floor level with point A, then point D is at the sea floor but without water. So pressure A equals pressure at point B plus pressure at point C. Si pressure B equals atmospheric pressure dayon si pressure C kay pressure na siya nga na-feel nimo tungod sa imong seawater. So P atmospheric plus density times gravity times height muna siya ang ato ang total nga pressure no para ani sila ha. Then si point D, what you think? Unsay pressure ngayang na-feel? Atmospheric ra ba? Or apil pa bagyapon siya sa apil si water? So, kani si point D kay at the seafloor man siya, but wala man siya surface, wala man siya water. So, ang imong ma-feel diri nga pressure lang is atmospheric pressure lang. So, let's proceed to our first sample problem. So for sample problem number 1, what is the pressure 12.5 meters below the water surface if the specific gravity of salt water is 1.03? So ang atong formula para sa atong pressure no kay P equals gamma H or unit weight times height. But diri sa ato ang variations in pressure, pwede po siya density times gravity times height. But kanitong diri sa ta mag-stick sa ato ang formula no. Then, ang given raman is specific gravity raman sa imuhang salt water, gamiton nato na siya, ato na siya i-time sa standard value sa ato ang water. Ato na siya i-convert into salt water. So, we have 9.81 times nato sa specific gravity sa ato ang salt water para ma-convert ang atong unit weight sa ordinary nga water to salt water times height din nato from the surface nga 12.5. Naarin tayo total nga pressure equals 126.30 kilopascals. I guess that's pretty basic, so let's proceed to our sample problem number 2. A mercury barometer at the base of a tower reads 750 mm. At the same time, another barometer at the top of the tower reads 340 mm. Assuming the weight of air is constant at 12 Newton per cubic meter, what is the height of the tower? So, atong formula equals pressure 2 equals pressure 1 plus weight of the air times height. So, kani sila nga reading guys, no, kay mercury barometer, ang gamit ani sila mo na in mm iyang unit. Dayon, ang ato ang gipangitaan ni is ang height sa imuhang tower. Di ba, ang ato ang total pressure at this point kay pressure 1 plus the pressure tungod sa air, ani nga area. So, we have P1 plus weight of the air times the height of the tower. So, simplifying the formula, we have P2 minus P1 equals 12H. Kani si 12 mo ni ang atong weight sa atong air nga 12 newtons per cubic meter. Then, so naatay pressure 2 no, si 750 mm. Then naputi pressure 1, 340 mm. Then kani si 12 mo ni siya atong 12 Newton per cubic meter nga weight sa atuang air. Then, ang atong gipangita is ang height sa atuang tower. So, in terms of Newton man ta, Newton lang atong gamiton diri guys no kay para consistent lang atong units. Then, since in mm man ang atong unit measurement sa atuang length, ato lang na siyang i-convert into meter.
kaya para dili ra kayo gamay ang atong answer. So we have here, wait, let us say transfer. So ato input guys, no? 9,810 unit weight sa ato ang water in terms of Newton times sa specific gravity sa ato ang mercury. Then times din nato sa ato ang atong reading at pressure 2 nga 750 mm. Kani 750 mm ato siya convert into meters, so divided by 1,000. So minus 9,810, same unit weight sa ato ang water, 13.6 times 13.6 nga specific gravity sa ato ang mercury. Dayon reading sa ato ang mercury barometer nga 340 at pressure 1 over 1,000 para ma-convert into meters. Dayon equals 12H in terms of X na nato si 12, no? So atong recap, 9,810 unit weight sa imong water times specific gravity sa imong mercury times 750 mm over 1,000 mm para ma-convert siya into meters nga. Kani sila para sa imong pressure 2. Then for pressure 1, we have 9,810 times 13.6 times 340 over 1,000 para sa pressure 1 equals 12H or 12X. So simplifying, we have 4,558.38 meters. So, inana kataas ang ato ang tower, guys. 4,558.38 meters. So, basic raman siya, no? Interchanging lang yun, then transpose lang sa imuhang mga values. So, let's proceed to our last sample problem. So for problem number 3, an open tank contains 3.2 meters of oil above a water with a height of 4.3 meters. If the unit weight of oil is 8.3 kilonewtons per cubic meter, and if the tank radius is 0.75 meter, compute the pressure at the interface of the liquids, pressure at the bottom, and the total force at the bottom. So, ang gipangita nato, no, kay ang pressure at the interface. So, when we say nga pressure at the interface of the liquid, diri na siya nga point, guys, no, kung asa nagtagbo atong duha ka liquid. So, meaning to say, it's 3.2 meters away from the top of the tank. Then, kung meaning kag pressure at the bottom, kani siya diri nga part, guys. Diri na siya nga atong pressure at the bottom. So, meaning to say, it's 3.2 plus 4.3 meters from the top of the tank. Then, total force din mo at the bottom, same ra yapon diri. Diri na siya nga. So, let's proceed sa yung solution. Para sa letter A, pressure at the interface. So, balik tanong, ang iyang surface, iyang pressure ana is kung asa nagtagbo ang imuhang duha ka liquid. So, 3.2 meters man siya from the top of the tank. So, muna siya magamiton as height. So, simply, 8.3 nga weight sa, unit weight sa imuhang oil times 3.2 meters. So, naatay 26.56 kilopascals. Muna siya imong pressure at the interface. So, for letter B, pressure at the bottom. So, pressure at the bottom is simply pressure due sa oil, pressure tungod sa oil, then pressure tungod sa imuhang water. Then, ang imong gamiton ani nga height is ang ilang corresponding height man. So, we have 3.2 for oil and 3.2 for oil, then 4.3 para sa ato ang water. So, we have 8.3 nga unit weight sa ato ang oil times 3.2 nga height niya plus 9.81 nga standard unit weight sa imong water times 4.3.
Basin na tingala mo no nga akong gigamit nga height is 4.3 lang gyapon. 4.3 la siya guys kay ang iyang na-cover ang na-cover sa tubig nimo is dira raman taman. Dili na ta mag-matter sa gikan sa top ani nga area no kay total pressure at the bottom naman, so kung unsa lang ang na-cover sa imong water. So balik ta. Atong total pressure at the bottom, 8.3 times 3.2 meters plus 9.81 times 4.3. We have 68.74 kilopascals. Then lastly, total force at the bottom. So, pressure equals force over area. Ato lang in terms of pressure natin, F equals pressure times area. So, given naman ang radius sa atong tank, no, we have here 0.75 meters. So, makuha na to atong area sa bottom. Then, nakasolve na po tayo para sa atong pressure. So, makuha na to atong total force at the bottom. So, we have 68.74 na total pressure at the bottom times atong area sa bottom. So, we have 0.75 na radius squared tapos times pi para makuha na itong area sa atong bottom. Simplifying, total force at the bottom equals 121.47 kilonewton. So, mga basic ra kay atong mga sample problem karon no, but sa atong next nga video lecture, mag-go deeper ta sa pressures. So, quick recap tanong, pressure equals force over area, where force is perpendicular always to the area. Dayon, para sa pressure, as you go up, the pressure decreases. Then as you go down, the pressure increases. Then, the gauge pressure kay pressure above or below the atmosphere. The atmospheric pressure kay at any point on the Earth's surface. Then, vacuum pressure are the pressure below the atmospheric pressure. Then, nara itong mga standard nga values sa ato ang atmospheric pressure. Then, ato ding absolute pressure is simply absolute pressure equals atmospheric pressure plus gauge pressure. So, lastly, always remember this formula, guys. Pressure equals unit weight times height or density times gravity times height. Muna yung basic nga formula para sa imong pressure. Same sa imong force over area. So, I guess that's all. I hope you've learned something today and see you sa atong next na video lecture. Thank you.